Benvenute e benvenuti. In questo video di educazione civica voglio parlarvi della libertà di stampa, quindi dell'articolo 21 della nostra Costituzione, e voglio trascrivere integralmente, con una traduzione italiana, l'intervento del 2013 dell'attore inglese Rowan Atkinson a proposito della sezione 5 del Public Order Act della legislazione anglosassone. L'Inghilterra si è sempre considerata una democrazia liberale, fondata su diritti garantiti per iscritto, ma in questo caso Mr. Bean, ossia Rowan Atkinson, farà notare come la sezione 5 di questo Public Order Act andrà proprio a ledere la libertà di stampa. Prima di passare però all'intervento del 2013 dell'attore britannico, vi do pubblica lettura di quello che recita la nostra Costituzione italiana, che all'articolo 21 ci parla della libertà di stampa e di opinione. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria. Si riferisce al sequestro di testate giornalistiche in questo caso. Però, oltre, si dice: quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, che è l'unica che può autorizzare la censura o il sequestro della stampa periodica, il sequestro della stampa può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria che devono immediatamente e non mai oltre 24 ore fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Bene, non voglio ora riflettere su questa norma, lascio a voi che cosa si può concludere, insomma, da una norma del genere che, a discrezionalità degli ufficiali di polizia, consente anche il sequestro della stampa. In realtà però non è soltanto il sequestro a discrezione della polizia giudiziaria che consente una certa interpretazione, ma nell'ultimo comma dell'articolo 21 che stiamo leggendo si legge: sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Capite benissimo che il buon costume non è qualche cosa di oggettivo, è qualche cosa di estremamente soggettivo a seconda della cultura, della religione, della nazione di provenienza. Quindi, anche in questo caso, il nostro articolo 21 consente all'autorità giudiziaria una certa discrezionalità. A proposito della libertà di stampa, quello che vi voglio proporre è un discorso tenuto dall'attore Rowan Atkinson, meglio conosciuto come Mr. Bean, durante una campagna pubblica del 2013 contro la sezione 5 di una legge conosciuta come Public Order Act. La legge in realtà è un po' più vecchia perché è una legge del 1986, ma in questa legge, nella sezione numero 5, si parla delle offese e di come gli insulti siano considerati una offesa e perciò vadano puniti dalla legge. C'è scritto proprio nella normativa che qualsiasi parola o comportamento, ma anche mostrare delle scritte o qualsiasi altra rappresentazione visibile può essere
considerata una forma di insulto e la persona è guilty of an offense, quindi diventa colpevole di una offesa. Ora capite benissimo che Rowan Atkinson non parla per sé, perché preciserà proprio all'inizio del suo intervento del 2013 che la sua posizione di attore, di personaggio televisivo noto in pubblico, lo difende ovviamente da qualsiasi causa, ma se lui ha diritto di fare satira, perché non deve averlo chiunque? Perché basta che un giudice o un poliziotto o una persona qualsiasi ritengano offensiva una espressione? Perché basta questo? Perché ci sia una condanna. Il ragionamento fatto da Rowan Atkinson è molto complesso, si articola in una serie di passaggi e perciò ve lo propongo integralmente. Credo che sia anche l'unico video di YouTube che contiene i sottotitoli italiani e la versione integrale sottotitolata. Ovviamente c'è questo video in un sacco di siti anglosassoni, ma credo che questo sia l'unico interamente tradotto e sottotitolato in italiano. My starting point when it comes to the consideration of any issue relating to free speech is my passionate belief that the second most precious thing in life is the right to express yourself freely. The most precious thing in life, I think, is food in your mouth, and the third most precious is a roof over your head. But a fixture for me in the number 2 slot is free expression, just below the need to sustain life itself. That is because I have enjoyed free expression in this country all my professional life and fully expect to continue to do so. Personally, I suspect highly unlikely to be arrested for whatever laws exist to contain free expression because of the undoubtedly privileged position that is afforded to those of a high public profile. So my concerns are less for myself and more for those more vulnerable because of their lower profile. Like the man arrested in Oxford for calling a police horse gay, or the teenager arrested for calling the Church of Scientology a cult, or the cafe owner arrested for displaying passages from the Bible on a TV screen. When I heard of some of these more ludicrous offences and charges, I remembered that I had been here before in a fictional context. I once did a show called Not the 9 O'Clock News some years ago, and we did a sketch where Griff Rhys-Jones played Constable Savage, a manifestly racist police officer to whom I, as his station commander, is giving a dressing down for arresting a black man on a whole string of ridiculous, trumped up and ludicrous charges. The charges for which Constable Savage arrested Mr. Winston Kadogo of 55 Mercer Road were these: walking on the cracks in the pavement, walking in a loud shirt in a built-up area during the hours of darkness, and one of my favorites, walking around all over the place. He was also arrested for urinating in a public convenience and looking at me in a funny way. Who would have thought that we would end up with a law that would allow life to imitate art so exactly? I read somewhere a defender of the status quo claiming that the fact that the gay horse case was dropped after the arrested man refused to pay the fine, and that the Scientology case was also dropped at some point during the court process, was proof that the law was working well, ignoring the fact that the only reason these cases were dropped was because of the publicity that they had attracted. The police sensed that ridicule was just around the corner and withdrew their actions. But what about the thousands of other cases that did not enjoy the oxygen of publicity, that weren't quite ludicrous enough to attract media attention? Even for those actions that were withdrawn, people were arrested, questioned, taken to court, and then released. You know, that isn't a law working properly. That is censoriousness of the most intimidating kind, guaranteed to have, as Lord Deer says, a chilling effect
on free expression and free protest. Parliament's Joint Committee on Human Rights summarised, as you may know, this whole issue very well by saying, while arresting a protester for using threatening or abusive speech may, depending on the circumstances, be a proportionate response, we do not think that language or behaviour that is merely insulting should ever be criminalised in this way. The clear problem with the outlawing of insult is that too many things can be interpreted as such. Criticism is easily construed as insult by certain parties. Ridicule easily construed as insult. Sarcasm, unfavourable comparison, merely stating an alternative point of view to the orthodoxy can be interpreted as insult. And because so many things can be interpreted as insult, it is hardly surprising that so many things have been, as the examples I talked about earlier show. Although the law under discussion has been on the statute book for over 25 years, it is indicative of a culture that has taken hold of the programs of successive governments, that with the reasonable and well-intentioned ambition to contain obnoxious elements in society, has created a society of an extraordinarily authoritarian and controlling nature. That is what you might call the new intolerance, a new but intense desire to gag uncomfortable voices of dissent. I am not intolerant, say many people, say many softly spoken, highly educated, liberal-minded people. I'm only intolerant of intolerance. And people tend to nod sagely and say, oh yes, wise words, wise words. And yet if you think about this supposedly inarguable statement for longer than 5 seconds, you realize that all it is advocating is the replacement of one kind of intolerance with another, which to me doesn't represent any kind of progress at all. Underlying prejudices, injustices, or resentments are not addressed by arresting people. They are addressed by the issues being aired, argued, and dealt with, preferably outside the legal process. For me, the best way to increase society's resistance to insulting or offensive speech is to allow a lot more of it. As with childhood diseases, you can better resist those germs to which you have been exposed. We need to build our immunity to taking offence so that we can deal with the issues that perfectly justified criticism can raise. Our priority should be to deal with the message, not the messenger. As President Obama said in an address to the United Nations only a month or so ago, laudable efforts to restrict speech can become a tool to silence critics or oppress minorities. The strongest weapon against hateful speech is not repression, it is more speech. And that's the essence of my thesis, more speech. If we want a robust society, we need more robust dialogue, and that must include the right to insult or to offend. And even if, as Lord Dear says, the freedom to be inoffensive is no freedom at all. The repeal of this word in this clause will be only a small step, but it will, I hope, be a critical one in what should be a longer-term project to pause and slowly rewind a creeping culture of censoriousness. It is a small skirmish in the battle, in my opinion, to deal with what Sir Salman Rushdie refers to as the outrage industry. Self-appointed arbiters of the public good, encouraging media-stoked outrage to which the police feel under terrible pressure to react. A newspaper rings up Scotland Yard. Someone has said something slightly insulting on Twitter about someone who we think a national treasure. What are you going to do about it? And the police panic and they scrabble around and then grasp the most inappropriate lifeline of all, Section 5 of the Public Order Act, that thing where you can arrest anybody for saying anything that might be construed by anyone else as insulting. They don't seem to need a real victim. They need only to make the judgment that somebody could have been offended if they had heard or read what has been said. The most ludicrous degree of latitude. The storms that surround Twitter and Facebook comment have raised some fascinating issues about free speech, which we haven't really yet come to terms with. Firstly, that we all have to take responsibility for what we say.
which is quite a good lesson to learn. But secondly, we've learned how appallingly prickly and intolerant society has become of even the mildest adverse comment. The law should not be aiding and abetting this new intolerance. Free speech can only suffer if the law prevents us from dealing with its consequences. I offer my wholehearted support to the Reform Section 5 campaign. Thank you very much. Non ci vuole molto per capire che nell'era del politicamente corretto, in un'era nella quale sempre più parole stanno diventando un tabù e non possono essere utilizzate in pubblico, bisogna stare molto attenti a che cosa si scrive sui social, e infatti anche di questo parlerà Rowan Atkinson, e bisogna pesare ogni cosa, ogni circostanza. Ma è davvero questa la libertà di espressione garantita dalle democrazie? La libertà di dover tacere una serie di situazioni perché potrebbero risultare offensive per qualcuno?